शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So very fortunate we are we'll be hearing Srimad Bhagavad Gita verses directly spoken by the Supreme Personality of Godhead and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Today we'll be reading 27th verse from the 6th chapter. So I hope the screen is visible. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. praśānta-manasaṁ hi enam yoginam sukham uttamam upaiti śānta-rajasam brahma-bhūta akalmaṣam. The synonyms: praśānt, peaceful, fixed on the lotus feet of Krishna; manasam, whose mind; he, certainly; enam, this; yoginam, yogi; sukham, happiness; uttamam, the highest; upaiti, attains; śānta-rajasam, his passion pacified; brahma-bhūtam, liberation by identification with the absolute; akalmaṣam, freed from all past sinful reactions. Translation: the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பானது, இந்த யோகியானவன் யார் தனது மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்துகிறானோ அவன் மிக உயர்ந்த உன்னதமான அந்த ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அடைகிறான். அவன் அந்த ரஜோகுணத்தின் அந்த குணமுக்கின் மேல் அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பதால் அவன் எனக்கும் சமமான அந்த குணாதிசயத்தை, அந்த அடையாளத்தை அவன் உணர்ந்து இந்த பூர்வ ஜென்ம முன்னாடிய கர்ம வினையிலிருந்து அவன் தப்பித்துக் கொள்கிறான். So if we just look at the translation of this verse, what is mentioned? What is a yogi doing? இந்த யோகியானவன் என்ன செய்கிறான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The yogi has fixed his mind on the Supreme Lord. யோகியானவர் அவரின் மனதை அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் நிலைநிறுத்துகிறார். And what is the result of fixing the mind on the Supreme Lord? பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்துவதால் அந்த பலன் என்ன ஆகும்? Attains the highest perfection of transcendental happiness, which means the highest bliss and happiness is achieved by him. அவர் அடையக்கூடிய விஷயமானது அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த அதிகபட்ச பேரானந்தமாகும். What else? வேறு என்ன இருக்கிறது? He becomes situated beyond the mode of passion. அவர் அந்த ரஜோகுணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைகிறார். And he realizes that he is also a spirit soul. மேலும் அவர் தான் ஆன்மீக ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கிறார். Part and parcel of Krishna. பகவானின் அம்சம் என்று புரிந்து கொள்கிறார். And he also becomes free from akalmaṣam.
he becomes akalmaṣam. He becomes free from all the sinful reactions of his past material activities. அவர் கல்மஷ நிலையை அடைகிறார். ஏனென்றால் முன்பு செய்த அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவர் தப்பித்துக் கொள்கிறார். From this life and from all previous lives. இந்த வாழ்க்கையில் செய்ததும் முந்தைய வாழ்க்கையில் செய்ததும் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறார். So attaining the highest happiness, becoming free from sinful reactions, going beyond the modes of passion, and realizing that I'm spirit, soul, part and parcel of Krishna, all of these results are obtained by ஆனந்தம் என்று குறிப்பிட்டால் அந்த ரஜோகுணத்தை தாண்டி தான் உடல்ல ஆத்மா என்ற நிலையை புரிந்து கொண்டு அந்த பேரானந்தத்தை அடைகிறார். By fixing the mind on the Supreme Lord. தன்னது மனதை பகவானிடம் நிலைநிறுத்துவது மூலமாகவே இதை அடைந்து விடுகிறார். Purport. Brahma-bhūta is the stage of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Mad-bhaktiṁ labhate param. One cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. Savai manaha kṛṣṇa-padāravindayoḥ. To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. பொருளுரையானது இந்த பிரம்மபூத்த நிலை என்றால் அந்த பௌதீக கலங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஒருவன் அந்த ஆன்மீக உன்னத பகவானின் சேவையில் நித்தியமாகிறார். அதன் மூலமாக அவர் அந்த பிரம்மம் அந்த நிலையை அடைந்துவிட்டு பகவானின் ஞாபகத்தில் அந்த மனதை நிலைநிறுத்தி பிறகு எப்பொழுதுமே பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆடுகிறார். So Krishna is using this word Brahma-bhūta. So the yogi who has fixed his mind on the Lord, he becomes situated on Brahma-bhūta platform. He becomes Brahma-bhūta. இந்த பிரம்மபூத்த நிலை என்றால் எவர் ஒருவர் தனது மனதை பகவானிடம் முழுமையாக செலுத்தி ஒருநிலைப்படுத்துகிறாரோ அதுவே பிரம்மபூத்த நிலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Which means he becomes free from material contamination, which means he becomes free from the modes of sattva, rajas and tamas gunas. இதன் மூலமாக அவர் அந்த பௌதீக கலங்களிலிருந்து விடுபட்டு அந்த உன்னத ஆன்மீக நிலையை அடைகிறார். And he becomes situated on the transcendental platform of devotional service to the Lord. அது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஆன்மீக தளத்தின் அந்த உன்னத பகவானின் பக்தி தொண்டி சேவையில் நிலை பெறுகிறார். But then Prabhupada makes a very interesting observation in the purport. பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் மிக கவனமாக ஒரு விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். He is making this point that one cannot remain in that position. பிரபுபாதர் கூறுவது அந்த நிலையை ஒருவர் அடைய முடியாது. Until one's mind is fixed on the Supreme Lord. எவர் ஒரு மனது பகவானிடம் நிலை பெறவில்லையோ அவர் அந்த நிலையை அடைய முடியாது என்று கூறுகிறார். Which means if we want to go beyond the modes of material nature and be situated in the transcendental service of the Lord, and we want to remain fixed on that, then that is possible only when our mind is fixed on the lotus feet of the Lord. எவர் ஒருவர் இந்த முக்குணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைந்து பக்தி தொண்டில் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாரோ அவர் தனது மனதை எப்பொழுதுமே பகவானின் பரமபுருஷ பகவானின் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். Which means our mind has to be fixed, and then we will remain at the transcendental platform, and that means that we are factually liberated. அதன் பொருள் என்னவென்றால் நமது மனது பகவானிடம் நிலைப்படும் பொழுது நாம் அந்த உன்னத நிலையை அடைகிறோம். அது மூலமாகவே நாம் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறோம். So we see that is how it is so important for us to fix the mind on the Lord. எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில் பகவான் மீது நமது மனதை நிலைநிறுத்துவது எவ்வளவு முக்கியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். What is the most important mantra in Krishna consciousness? இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான மந்திரம் என்ன? We'll say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நீங்கள் கூறுவீர்கள் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று. Actually the whole
most important mantra in Krishna consciousness is to always remember Krishna and never forget Krishna. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் மிக முக்கியமான மந்திரம் என்னவென்றால் எப்பொழுதும் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு பொழுதும் அவரை மறக்க கூடாது. I'm sure we would have heard of this multiple times. நாம் இதை நிறைய முறை கேட்டிருப்போம். So what does this talk about? Always remember Krishna and never forget Krishna. இது என்ன விஷயத்தை கூறுகிறது? எப்பொழுதும் பகவானை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு பொழுதும் அவரை மறக்க கூடாது. So this actually means that our mind is fixed on the Lord. இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் நமது மனதானது பகவானிடம் நிலை பெற்று விட்டது. So this is what the whole 6th chapter speaks about. இந்த விஷயத்தை தான் இந்த 6வது அத்தியாயம் முழுவதுமாக பகவான் கூறுகிறார். So if you want to always remember Krishna and never forget him, control over mind is the primary requirement. எப்பொழுதுமே பகவானை நினைவில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மனதை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுவே மிக மிக முக்கியமான கடமையாகும். In fact, if you look at the entire 6th chapter, you look at all the verses, and if you count 26 times, the word mind is mentioned in the verses. இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் நாம் அனைத்து ஸ்லோகங்களையும் பார்த்தோம் என்றால் கவனிக்கும் பொழுது 26 முறை அந்த மனம் என்ற சொற்களை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார். And then Prabhupada mentions mind again in his purports. அது மட்டும் அல்லாமல் பிரபுபாதரும் பொருளுரையில் பல இடங்களில் அந்த மனம் என்ற வார்த்தையை கூறியிருக்கிறார். 77 times. கிட்டத்தட்ட 77 முறை கூறியிருக்கிறார். So if you add the total number of times mind is used in the verse and in the purport, it is 26 plus 77. இதை மொத்தமாக நாம் கூட்டி பார்த்தோம் என்றால் 77 plus அந்த 26. So that is 103 times the word mind is used in this chapter. இந்த அத்தியாயத்தில் மொத்தமாக 103 முறை இந்த மனம் என்ற சொல் உபயோகப்பட்டுள்ளது. So this whole chapter is all about controlling our fickle mind. இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே நமது அந்த சஞ்சலமான மனதை எவ்வாறு கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றியாகும். Because our mind is very fickle. ஏனென்றால் நமது மனமானது எப்பொழுதுமே அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது. You can notice it even now. From the time this session started, how many times different thoughts appeared? நாமும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த வகுப்பை நம்ம ஆரம்பித்த பிறகு எவ்வளவு முறை நமது மனது அங்கேயும் இங்கேயும் திரிந்து கொண்டிருக்கிறது. We are just probably 15, not even 15 minutes into the session, where all the mind went during these 15 minutes. நாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 15 நிமிடம் கடந்திருப்போம். இந்த 15 நிமிடத்தில் இந்த மனமானது எங்கெங்கெல்லாம் சென்று விட்டது என்று நாம் கவனித்துக் கொள்ளலாம். And then we would have noticed that, we have to bring back our mind. Otherwise, again, it goes somewhere. புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன, இந்த மனதை இழுத்து பகவானிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் அது திரிந்து கொண்டே இருக்கும். So that's why mind becomes a very important subject. Controlling the mind becomes a very, very important subject because its nature is like this. எனவே இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும். அதுதான் எல்லாத்துக்கும் மூலமான விஷயமாகும். If you want to practice and advance in spiritual life, controlling of the mind is a necessity. நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று நினைத்தால் மனதை கட்டுப்படுத்துவதே மிக மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாகும், ஒரு தேவையாகும். So we will hear more about it towards the end of the session, that what importance Krishna allocates to controlling the mind and absorbing the mind. நாம் பின்பு இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம். எவ்வாறு நமது மனதை கட்டுக்குள் வைத்துக்கொண்டு அந்த மனதை பகவானிடம் முழுக செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியாகும். So anyways, chapter 6 is not really about a devotee, but it is about how one can practice Ashtanga yoga, and in that context Krishna is talking about controlling the mind. 6வது அத்தியாயமானது பக்தரை பற்றிய விஷயம் அல்ல, அஷ்டாங்க யோகியை பற்றியானது. அந்த அஷ்டாங்க யோகம் மூலமாக எவ்வாறு மனதை கட்டுப்படுத்துவது. So if you pick up a normal common man, a common person, we have our own experience.
that our mind is so much absorbed or is thinking of enjoying different things in this material world. நமது மனதை நாம் நன்றாக கவனித்தோம் என்றால் அது எப்பொழுதுமே இந்த பௌதீக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு அதை எவ்வாறு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டே இருக்கும். So for example, somebody invites you over that, we have a birthday party or we have some other function. So sometimes our mind begins thinking, oh, what they will serve to eat, what they will give to eat. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நமக்கு ஏதாவது விழாவுக்கு அழைப்பு எடுத்தால், ஒரு பிறந்தநாள் விழாவாக இருக்கட்டும், அதர் விழா அந்த அழைப்பு வரும் பொழுது நாம் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னாகும், அங்கு நமக்கு என்ன கொடுப்பார்கள் என்பதை பற்றி மனம் யோசிக்கும். Or sometimes there is a plan to go out on vacation. So if one is not going on pilgrimage, if one is going on vacation, then one starts thinking about that, how one will go there and enjoy. நாம் விடுமுறை நாட்களில் வெளியே செல்லும் பொழுது, உதாரணமாக புண்ணிய கஷேத்திரம் செல்லாமல் வேறு எங்காவது செல்வோம் என்றால் அதை எவ்வாறு நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றே தோன்றிக் கொண்டிருக்கும். Like when the lockdown was there, everybody was confined to their houses. Everybody wanted to step out and everybody wanted to go out actually. இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தோம் என்றால் அனைவருமே இந்த வீட்டில் பூட்டி கொண்டிருந்த பொழுது எப்பொழுது நாம் வீட்டை விட்டு செல்வோம் என்று துடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Of course, we are very afraid, so we use our intelligence to control the mind. ஆனால் நமது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நமது புலன்களை அடக்கி வைத்திருந்தோம். And once the lockdown conditions they reduced, then people started traveling. The hotels got booked. The tourist places were overcrowded, and there was a term. The tourism industry started using a term called revenge travel. இந்த கட்டுப்பாடை விலக்கிய பிறகு பார்த்தோம் என்றால் அனைத்து இடங்களிலும், அனைத்து ஹோட்டல்களிலும், அனைத்து அந்த பிரயாண இதிலையும் அனைத்து நிறையாக நிரம்பி வழிந்தது கூட்டம் எல்லாம். So either the mind is thinking of how will I enjoy when there's something planned, and if nothing is planned, it is agitated that I want to do something, to enjoy these senses, to enjoy the objects in this material world. So mind is always in an agitated state. பார்க்கும் பொழுது மனதை கட்டுப்பாடின்றி திரிய விட்டோம் என்றால் அது செய்யக்கூடிய செயல்கள் மிக ஏராளமாக ஆகும். அதை கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அடுத்தது நாம் என்ன செய்வது என்று திட்டமிட்டு கொண்டே இருக்கும். So recently I came in touch with a devotee and her young son. நான் பார்த்தபோது ஒரு பக்தரும் அவருடைய சிறுவயது ஒரு சிறுவனும் இருந்தான். And whenever I would meet him, he'd be very excited, but after a little while he would say, oh, everything is so boring. நான் முதலில் சந்திக்கும் பொழுது அவர் உற்சாகம் அடைகிறார், பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழித்து எல்லாமே ஒரே சோர்வாக இருக்கிறதே என்று கூறுகிறார். And the parents would always be scratching their head, how to engage this boy, because something will happen, some engagement will be there, but after some time, few minutes or 15-20 minutes or half an hour, he'll say, I am bored. உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 நிமிடமோ 15 நிமிடமோ அந்த சிறுவன் சிறு விளையாட்டுகளை சில வேலையை செய்திருப்பான், பிறகு எனக்கு ஒரே சோர்வாக இருக்கிறது, பிடிக்கவில்லை நான் என்ன செய்வது என்று கூறிக்கொண்டே இருப்பான். So that is how mind is always looking for sense enjoyment, sense gratification. இது மூலமாகவே நமது மனமானது எப்பொழுதுமே அந்த புலன்பத்தை தேடியே அலைந்து கொண்டிருக்கிறது. So what does Krishna say what we should do? How does he explain to control the mind in the 6th chapter? எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார். So first thing he says that we must engage our senses in prescribed duties. பகவான் கூறுவது நமது புலன்களை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிய கடமைகளில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். So when I'm engaged in my prescribed duties according to the varnashram system, so my senses are already engaged. Even if I do not like, even if I do not want, I must do it very dutifully.
இந்த வர்ணாசிரமத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சடங்குகளை அதில் நமது புலன்களை ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்தால் அந்த புலன்களுக்கு பிடிக்காமல் போனாலும் நாம் அந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்போம். And then Krishna says that you should sannyas, you should give up the results of those duties that you are performing. பிறகு கிருஷ்ணர் கூறுவது, நீ கடமையை செய்துவிட்டு அதன் பலன்களை எதிர்பார்க்காதே, அதை என்னிடம் கொடுத்து விடு என்று கூறுகிறார். And he says, then he says that the mind, it should not dwell on those sense objects that I want to enjoy this and I want to enjoy that. So the mind should be withdrawn from that desire to enjoy. எனவே அந்த மனமானது இதை அனுபவிக்க வேண்டும், அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அந்த புலன் வஸ்துக்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும். அந்த புலன் வஸ்துக்களிலிருந்து அந்த மனதை பின்வாறு நாம் இழுத்து செல்ல வேண்டும். So if we do these three things, Krishna says, if we are engage our senses in the prescribed duties, if we renounce the results of those duties, and the mind is not agitated by desire to enjoy, if we are able to do these three things, then our heart becomes purified. பகவான் கிருஷ்ணன் மூன்று கூறுகிறார். நமது புலன்களை அந்த கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான கடமைகளில் நாம் அழுத்த வேண்டும். பிறகு அந்த கடமையை செய்துவிட்டு அதன் இருக்கக்கூடிய அந்த பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக பிறகு அந்த மனமானதை ஆசையின்றி தடுத்து விட்டு கட்டுப்பாடு வைத்துக் கொண்டால் பிறகு அந்த நிம்மதியானது அந்த பரிசுத்தமானது என்ற நிலையை அடைந்துவிடும். So why is Krishna talking so much about mind control and stopping the mind from thinking of sense gratification? Why is Krishna talking so much about it in this chapter? கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த அத்தியாயத்தில் மிக அதிகமாக இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவது, புலன் வஸ்துக்களிலிருந்து இழுத்து செல்வது, இதை பற்றியே ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்? Because it is very simple. If the mind is engaged in sense objects, if the mind is absorbed in the things of this material world, it is guaranteeing birth, death, old age and disease. It can never get out of that cycle. ஏனென்றால் எவ்வளவு அந்த மனமானது இந்த புலன் வஸ்துக்களிலேயே ஆழ்ந்திருந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்குமோ அதுவரையில் நாம் இந்த பிறப்பு, முதுமை, வியாதி, மரணம் என்ற சக்கரத்திலேயே மாட்டிக்கொண்டிருப்போம். Krishna will speak later in the 8th chapter, yam yam vapi smaran bhavam. Whatever we remember at the time of death, whatever is whatever our mind is absorbed in, that state we will attain without fail. பின்வருமாறு 8வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுவது, எம் எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம் என்றால் யார் எந்த நினைவில் இருக்கிறாரோ அதன் மூலமாகவே அந்த நிலையை அடைகிறார் என்று கூறுகிறார். But if the mind is detached from the material things, then we are opening our gates to liberation. எப்பொழுது அந்த மனமானது இந்த புலன் வஸ்துக்களிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே வருகிறதோ அப்பொழுது நமக்கு அந்த முக்தியின் அந்த வாச துவாரமானது திறந்திருக்கும். So each one of you, each one of us, we can identify whether this mind is my friend or is it my enemy. எனவே இங்கே கூடியிருக்கும் நாம் அனைவருமே உன்னித்து கவனித்தோம் என்றால் நமது மனமானது நமக்கு நண்பனாக செயல்படுகிறதா அல்லது எதிரியாக செயல்படுகிறதா என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். If this mind is attached to material objects and material enjoyment, then it is my enemy. இந்த மனமானது இந்த பௌதிக புலன் வஸ்துக்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் அது நமக்கு எதிரியாகும். So we can do a self assessment. In my say in last 24 hours, how many times I had this desire, the mind is giving me option to enjoy sense gratification. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் நமது மனமானது எத்தனை தடவை அந்த புலன் வஸ்துக்களை நோக்கி சென்று அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்தது. So that many times my mind acted as my enemy because it will bind me to this cycle of birth and death. அத்தனை முறை அந்த மனமானது எனக்கு எதிரியாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது. அதன் மூலமாக இந்த பிறப்பு, மரணம் என்ற சக்கரத்தில் என்னை அழுத்தி கொண்டிருந்தது. So we have been living with this enemy since time immemorial. இந்த எதிரியோடு தான் நாம் நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். Day in and day out we are living with this enemy. ஒரு நாளுமே இவரோடு தான் இணைந்து கொண்டு நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம். Enemy, the mind which is absorbed in material sense enjoyment.
இந்த மனம் எது அந்த பௌதீக வஸ்துக்களிலிருந்து அந்த புலன் வஸ்துக்களில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. So how do we convert it into a friend? அதை அந்த எதிரியை எவ்வாறு நாம் நமது நண்பனாக மாற்றுவது? By accepting and following bona fide spiritual authority. ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சேவை புரிவது மூலமாகவே இது சாத்தியமாகும். So if somehow or other we follow the instructions of a superior authority, then gradually this enemy mind will turn into a friend mind. எப்பொழுது நாம் நமது முந்தைய குருவை நாம் நாடுகிறோமோ, அவருடைய ஆலோசனை கேட்கிறோமோ, படிப்படியாக அந்த மனமானது எதிரியின் செயல்பாட்டை இழந்து நண்பனாக மாறிவிடும். So a little later in the 9th chapter, in the 12th chapter, Arjuna asked this question, whether one should focus on impersonal Brahman or one should focus on you. பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அர்ஜுன் கேட்பது, மனமானது எதில் நிலைவாட்ட வேண்டும், உண்மைதா அல்லது அந்த பிரம்மத்தின் மீதா? So then Krishna immediately explains. He says the best is a devotee. அதில் பகவான் கூறுவது, மிக உன்னதமானவர் பக்தரே. And what is he says? Krishna says there, he says the best devotee, what does he do? He absorbs his mind in thinking of me. அந்த உன்னத பக்தரானவர் எப்பொழுதுமே தனது மனதை என்னில் நிலைநிறுத்தியிருப்பார். And he is always engaged in devotional service with a desire to associate with the Lord. அவர் எப்பொழுதுமே இந்த பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து கொண்டு எப்பொழுதுமே பகவானுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார். To be constantly with the Lord. எப்பொழுதுமே பகவானுடன் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார். So internally also is thinking of the Lord, and externally also is engaging his senses in the service of the Lord. உள்புறமாகவும் பகவான் நினைவில் இருப்பார், வெளிப்புறமாகவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றிக் கொண்டிருப்பார். And this devotee, his faith is also transcendental. He has spiritual faith. அவரின் நம்பிக்கையானதும் மிக மிக உன்னதமான ஒரு நம்பிக்கையாகும். And what is that spiritual faith? அந்த ஆன்மீக நம்பிக்கை என்பது என்ன? That if I serve Krishna, then that is the best thing in this whole existence. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிவதே இந்த அனைத்து அந்த படைப்பிலும் மிக மிக உன்னதமான விஷயமாகும். That serving Krishna is the highest. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிவதே மிக மிக உயர்ந்த விஷயமாகும். And Krishna further begins to explain in the 12th chapter about the mind and absorption of the mind. கிருஷ்ணரும் பின்பு 12வது அத்தியாயத்திலும் கூறுகிறார், அந்த மனம் அந்த மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தி தன்னிடம் நிலைவாழ்த்துவது. So in the 8th verse, Krishna says that concentrate your mind upon me. 8வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுவது, உன்னுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி என்னில் மீது ஆழ்ந்து விடு. Concentrate your intelligence also upon me. உன்னுடைய புத்தியையும் என் மீது செலுத்தி விடு. So there it is explained that how using our mind, the mind should be absorbed in thinking of the transcendental form of the Lord, his beautiful lotus face, his yellow dhoti, his forest flower garland, his shark-shaped earrings, his sesame flower-shaped nose, his reddish lips, his pearl-like teeth. இதன் மூலமாக படிப்படியாக பகவானின் ரூபமான அந்த அழகான கண்கள், தாமரை கண்கள், நெற்றி, பிறகு காதணிகள், அந்த அழகான உதடு, அவரின் அழகான வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த மூக்கானது, இது போல அவருடைய முகமை ஆழ்ந்து நாம் தியானிக்க வேண்டும். That is how we must concentrate our mind upon the Lord. இப்படித்தான் பகவான் மீது நமது மனதை நிலைநிறுத்த வேண்டும். And how do we concentrate our intelligence upon him? நம்முடைய புத்தியை எவ்வாறு அவர் மீது செலுத்துவது? So what happens is when we study the scriptures, இந்த வேத இலக்கியங்களை படிக்கும் பொழுது, then we should read the scriptures and then we should contemplate and reflect on it. இந்த வேதங்களை படித்துவிட்டு அதை தியானித்துக் கொண்டு அதை நாம் அதில் முழுக வேண்டும்.
like we are doing, we are studying the scriptures and we are reflecting on it, that how important it is for us to absorb the mind in the Lord. உதாரணத்திற்கு நாம் படித்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக அந்த மனதை எவ்வாறு நாம் பகவான் மீது செலுத்த வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். To contemplate and understand that always remember Krishna, never forget Krishna, is all about absorbing the mind in the Lord. எப்பொழுதுமே பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடாது என்பதற்கு அந்த பகவானை நமது மனதை அந்த பகவான் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். And for how long we have to concentrate our mind on the Lord or intelligence upon him? எத்தனை காலம் நாம் பகவான் மீது நமது மனதையும் புத்தியையும் செலுத்த வேண்டும்? 24/7. 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கும் நாம் செலுத்த வேண்டும். 365 days. 365 நாட்களும் நாம் செலுத்த வேண்டும். No holiday, no break. அதற்கு எந்த விடுமுறையும் கிடையாது. So if we put that as our immediate target, is very tough and challenging. அதை நாம் நமது நோக்கமாக வைத்துக் கொண்டால் அதுவே மிக கடினமான விஷயமாகும். Why? ஏன்? Because, like for example, if somebody has jaundice, உதாரணத்திற்கு ஒருவருக்கு மஞ்சக்காமாலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். So it is well known that if you give that person anything sweet to eat, it will taste very bitter to him. அவருக்கு எந்த இனிப்பான பதார்த்தத்தை கொடுத்தாலும் அவருக்கு கசப்பாகவே உணர்வார். Similarly, our mind is absorbed in ignorance. இது போலவே நமது மனதானதும் அந்த அறியாமையில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. It is always thinking of material objects and how to enjoy the material objects. அது எப்பொழுதுமே இந்த பௌதீக வஸ்துக்களை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு அதை எவ்வாறு நாம் அனுபவிப்பது என்பதை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. So it is influenced with this ignorance. இந்த அறியாமையின் மூலமாகவே அது ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. And therefore it does not accept the sweet form of the Lord. எனவே அந்த பகவானின் இனிப்பான அந்த திருமுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்குது. So Krishna understands this. இதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்கிறார். So he further says in the next verse, in the 9th verse, he says, okay, if you're not able to concentrate your mind upon me, then what you should do? கிருஷ்ணர் இதை புரிந்து கொண்டு அவர் கூறுகிறார், சரி, இந்த மனதை என் மீது நிறைவேற்றவில்லை, அதன் பிறகு should practice. அதை முயற்சி செய்து கொண்டே இரு. Practice fixing the mind upon me. மனதை என் மீது நிலைநிறுத்த முயற்சி செய்து கொண்டே இரு. Wherever the mind is going, bring it back and fix it upon me. அந்த மனமானது எங்கு சென்றாலும் அதை இழுத்து பிடித்து என் மீது நிலைநிறுத்த முயற்சி செய்து கொண்டு. So how long we have to practice this? இதை நாம் எத்தனை காலத்திற்கு நாம் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும்? Till the time our mind is completely fixed on the Lord. எப்பொழுது பகவான் மீது மனம் நிலை பெறுகிறதோ அதன் வரைக்கும் நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So for how long we have to practice? எனவே எத்தனை காலம் நாம் செய்ய வேண்டும்? Bringing back the mind and focusing on the Lord. அந்த மனதை திரும்பி இழுத்து கொண்டு பகவானிடம் நிலைநிறுத்த வரைக்கும். 24/7. 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் 365 days. 365 நாட்களும். Now we may think, "Arey Baba, this is also very difficult." நாம் நினைக்கலாம் இது எவ்வளவு கடினமான விஷயம். So Krishna speaks the next verse. எனவே கிருஷ்ணர் அடுத்த விஷயத்தை கூறுகிறார். He's saying, if this such a practice is difficult for you, then you perform physical transcendental service to me, devotional service with your senses. இந்த மனதை பயிற்சி செய்வது கடினம் என்று நீ நினைத்தால் பிறகு உன்னுடைய புலன்களை வைத்து எனக்கு பக்தி தொண்டை ஆழ்த்தி கொண்டிரு. So he says that you engage your senses in my service. உன்னுடைய புலன்களை எனது பக்தி தொண்டில் ஆழ்த்தி கொண்டிரு. So engaging our ears in hearing the transcendental qualities, pastimes, form, associates, leela of the Lord. நமது காதுகளை பகவானின் உன்னத குணங்கள், உன்னத லீலைகள், பகவானின் ஆலோசனைகள் இதை பற்றியே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். Using our tongue to chant the holy names of the Lord and to sing his glories. நமது நாக்கை பகவானின் புகழ் பாடுவதிலும் பகவான் நாமத்தை ஜெபம் செய்வதிலும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Using our body to bow down before the Lord and offering our respectful obeisances. நமது உடலை பகவானிடம் வண்டியிட்டு அதை நமஸ்கரிக்க வேண்டும்.
worshipping the Supreme Lord, the Archana Vidhi, the full deity worship, இந்த விக்கிர வழிபாடு மூலமாக அவருக்கு அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும். sweeping and washing the temple, கோவிலை நல்லா சுத்தம் செய்ய வேண்டும். picking flowers, making garlands. பூக்களை பறித்து அதன் மூலமாக மாலை தொடுக்க வேண்டும். So Krishna says, so if you're not able to focus your mind, fix your mind on me, and even if you're not able to practice it, no problem. Engage your senses, use your senses in these external activities of bhakti. உனது மனதை என் மீது நிலைப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அதை நீ பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, உனது புலன் வஸ்துக்களை எனது பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து கொண்டே இரு, செயல்படுத்தி கொண்டே இரு. So how do we use all that we discussed today in today's session? How do we use this to move forward in this goal of fixing the mind on the Supreme Lord? How do we process all this knowledge and information? இன்று நாம் கற்றுக்கொண்ட அந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் எவ்வாறு செயல்முறையில் ஆற்ற வேண்டும்? So one thing is very clear. Ultimately, our goal is to fix our mind in always remembering Krishna. ஒரு விஷயம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது, நமது மனதை பகவான் மீது தொடர்ந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஆழ்த்த வேண்டும். And currently we are not in that position. ஆனால் இப்பொழுது நாம் அந்த நிலையில் கிடையாது. To always remember Krishna. எப்பொழுதுமே பகவான் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் நாம் இல்லை. We are able to remember him sometime. நாம் எப்பொழுதாவது அவரை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறோம். I'm sure we can see ourselves struggle in remembering Krishna even while doing japa. நாம் பார்ப்பது இந்த ஜெபம் செய்வது மூலமாக கூட அவரை நினைவில் வைப்பது மிக கடினமான விஷயமே ஆகும். We are chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. நாம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஜெபம் செய்கிறோம். So when we are chanting, what we are supposed to do? ஜெபம் செய்யும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What Srila Prabhupada explains? பிரபுபாதர் என்ன கூறுகிறார்? In many of his letters to his disciples, Prabhupada writes one thing that he repeats often. தனது சீடர்களுக்கு அவர் எழுதிய கடிதங்களில் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார். Prabhupada says chanting means to chant the holy name and to hear the holy name. ஜெபம் செய்வது என்றாலே ஜெபத்தை வாயால் செய்து கொண்டு அதை காதில் கேட்பது. So although the process seems to be very simple, but still we struggle. இந்த செயல்முறை மிக எளிமையாக தெரிந்தாலும் இதை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினமான விஷயமாகும். So of course, in the 9th verse of the 12th chapter, Krishna says, practice. எனவே 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுவது பயிற்சி செய்து கொண்டு. So if you have a very clear goal of chanting, உனக்கு மிக இந்த ஜெபம் செய்வதில் மிக தெளிவான ஒரு நோக்கம் இருந்தால், that the goal of my chanting is to hear the holy names that I chant, that I pronounce. இந்த ஜெபம் செய்வதின் நோக்கமே அந்த பகவானின் ஒவ்வொரு நாமங்களை நாம் நமது காதில் கேட்க வேண்டும். And I remind myself every single day of this goal of my japa. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜெபத்தின் இந்த நோக்கத்தை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியே இருக்க வேண்டும். And that alone is not enough. When we are chanting, that time we have to put deliberate effort. அது மட்டும் போராது, ஜெபம் செய்யும் பொழுது நாம் கடும் முயற்சியும் செய்ய வேண்டும். So deliberate effort means that when we are chanting and the mind goes somewhere, so I put in a deliberate effort that I must hear. Again, I must hear. கடும் முயற்சி என்றால் அந்த மனமானது திரிந்து அங்கும் இங்கும் சென்று கொண்டே இருக்கும். அதை பிடித்து எழுத்து நிறுத்தி நான் நாமத்தை கேட்க வேண்டும் என்று அதை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். So combination of two things, fixing the goal of japa and putting in deliberate effort to achieve that goal. இரண்டு விஷயங்கள், நமது குறிக்கோளை தெளிவாக வைத்துக்கொண்டு கடும் முயற்சியிலும் ஆழ வேண்டும். So when we do that, then of course our the senses are purified, our mind is spiritualized, and we are
able to act devotionally for the rest of the day. இதன் மூலமாக படிப்படியாக நமது புலன்கள் பரிசுத்தப்படும், மனதானது ஆன்மீக தளத்தை அடையும். பிறகு இதன் மூலமாக நாம் அழகாக பக்தி தொண்டை மிச்ச காலங்களில் ஆழ்த்தி கொண்டிருக்கலாம். So that is one aspect. அது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயமாகும். Or the main aspect. இது மிக முக்கியமான விஷயமாகும். And second, இரண்டாவதானது is discovering our devotional service goal. நமது பக்தி தொண்டின் நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக இருக்கு. A service goal. Discovering a service goal which inspires us. அந்த சேவை செய்யக்கூடிய, அதற்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக இருக்கு. So based on our abilities, நமது திறமைக்கு ஏற்றாப்போல், based on our inclinations, நமது ஊண்டுதலுக்கு ஏற்றாப்போல், based on our interests, capabilities, நமது ஈடுபாடுக்கு ஏற்றாப்போல், நமது திறமைக்கு ஏற்றாப்போல், we must try to discover a service goal, a devotional service goal. நாம் நமது அந்த உன்னத சேவையின் இலக்கை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So in that regard, I like to give an example of a devotee from kṛṣṇa-padāravindayoḥ temple in Vrindavan. இதற்கு உதாரணமானது ஒரு பக்தரானவர் நமது விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பலராமர் கோவிலில் இருக்கக்கூடியவர். Of course, such devotees are everywhere. அது போன்ற பக்தர்கள் பல இடத்திலும் இருக்கிறார்கள். We will find many examples. இதற்கு நிறைய உதாரணங்களும் உள்ளன. And these devotees are very special. இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் மிக மிக சிறப்பானவர்கள். So there was this young person who came to from Delhi. He came to Vrindavan, and there he met Prabhupada and his disciples, and he felt that, this is where I should surrender myself. இந்த இளம் பக்தரானவர் தில்லியில் இருந்து விருந்தாவனத்திற்கு வந்து பிரபுபாதரை சந்தித்து, பிறகு அவர் சீடர்களை சந்தித்து அவரிடம் நான் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். This is the person to whom I should surrender. இந்த நபரிடம்தான் நான் சரணடைய வேண்டும் என்று அவர் தெளிவாக இருந்தார். So Srila Prabhupada, so this devotee was a Bengali devotee, I think from Assam. So Srila Prabhupada instructed him to cook for the deities. இந்த பக்தரானவர் அஸ்ஸாமை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார். எனவே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் விக்கிரகத்திற்கு நீ சமையல் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். So how many deities are there in kṛṣṇa-padāravindayoḥ temple in Vrindavan? கிருஷ்ண பலராம் கோவில் எத்தனை விக்கிரகங்கள் உள்ளன? So we have Gaura altar. கௌரநிதாய் இருக்கிறார்கள். And then we have kṛṣṇa-Balaram altar. கிருஷ்ண பலராமர் இருக்கிறார். And then we have Shri Radha, Shyam Sundar, Lalita and Vishakha ji. பிறகு ஸ்ரீ ராதா, ஷாம் சுந்தர், லலிதா, விஷாகா தேவி. And this devotee was asked by Srila Prabhupada to cook for all these deities. இந்த பக்தரை அந்த அனைத்து விக்கிரகங்களுக்கும் அவர் சமைக்குமாறு பிரபுபாதர் கேட்டுக்கொண்டார். He was the only devotee cooking. அவர் ஒரே ஒரு பக்தர் தான் சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடியவர். All the bhogas, அனைத்து போகங்களையும் சமைக்கக்கூடியவர். all the cleaning of the kitchen, அந்த சமையல் அறையும் சுத்தப்படுத்துவதும் அவரே. all the vegetable cutting, அந்த காய்கறி நறுக்குவதும் அவரே செய்வார். everything to do with bhoga preparation, this devotee would do. இந்த போகாவை படைப்பதற்கு அனைத்து விஷயங்களையும் அவர் செய்து கொண்டிருப்பார். So for many decades he would get up at 2 in the morning. பல வருடங்களுக்கு அவர் விடிகாலை 2 மணிக்கு எழுந்து கொள்வார். 2 in the morning, 2 a.m. he'll get up and he will engage in the service of his cooking for the deities till 10 p.m. in the night. காலையில் விடிகாலையில் 2 மணிக்கு ஆரம்பித்து எழுந்தார் என்றால் அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இரவு 10 மணி வரை அவர் இதை செய்து கொண்டே இருப்பார். Every day. தினந்தோறும் செய்து கொண்டிருப்பார். Without a break. அவருக்கு எந்த விடுமுறையும் கிடையாது. For decades. பல வருடங்களுக்கு.
this devotee had not stepped out of Kṛṣṇa-Balaram temple. அவர் அந்த கிருஷ்ண பலராமர் அந்த கோவிலை விட்டு வெளியே செல்லவே இல்லை. Because they always engaged in cooking seva of the Lord. ஏனென்றால் முழுமையாக பகவானுக்கு போகா படைப்பதிலேயே தன்னை அழைத்துக் கொண்டார். So now I want you to understand this example of this wonderful, extraordinary devotee, actually, extraordinary devotee. So I want you to understand his example in context of what we have discussed today. இந்த மிக உன்னதமான மிக உயர்ந்த பக்தரை நீங்கள் நாம் இன்று சில விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டோம். அதற்கு சம்பந்தமாக நாம் இதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So today we saw this verse from the 6th chapter, 27th verse. Krishna is talking about, what is he talking about? He is saying, though the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. இன்று நாம் பார்த்தது, எந்த யோகியானவன் என்னில் மனதை நிலைநிறுத்துகிறானோ அவனே மிக உன்னத பேரானந்தத்தை அடைகிறான் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So this devotee's name is Vibhu Chaitanya Prabhu. இந்த பக்தரின் பேரானது விபு சைத்தன்ய பிரபு. So he was given an instruction, he was given a service goal, a devotional service goal by his spiritual master, by Srila Prabhupada. இவருக்கு ஒரு ஆலோசனை அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது. அவருடைய சேவையின் அந்த நோக்கத்தையும் கூறப்பட்டுள்ளது பிரபுபாதரால். And whole of his life revolved around this service goal. அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே இந்த சேவையை நோக்கியே சென்று கொண்டிருந்தது. So his senses were engaged. அவருடைய புலன்களும் அதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தது. His mind was engaged. அவருடைய மனமானதும் அதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தது. His intelligence was engaged. அவருடைய புத்தியும் அதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தது. Every moment of his life he was engaged in serving the deities. அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடிகளிலும் அந்த விக்கிர சேவையிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். In fact, he could not go out for Govardhan Parikrama or for other parikramas and visiting other holy places in Vrajdham. அர்த்தம் என்றால் அவர் கோவிலை விட்டு சென்று கோவர்தன பரிக்கிரமா கூட செய்யவில்லை. வேற எந்த பரிக்கிரமாவும் எந்த தாமத்திற்கும் எந்த இடத்திற்குமே அவர் செல்லவில்லை. And Prabhupada said, no need. You remain within Kṛṣṇa-Balaram temple and you just serve the deities by cooking bhoga for them. பிரபுபாதர் கூறிவிட்டார், இதெல்லாம் தேவையே இல்லை, நீ கோவிலிலேயே இருந்து கொண்டு இந்த விக்கிர சேவையை செய்து கொண்டிரு என்று பிரபுபாதர் கூறிவிட்டார். All the places are included in Kṛṣṇa-Balaram temple. அனைத்து இடங்களுமே கிருஷ்ண பலராமர் கோவிலில் இருக்கிறது. And finally, when this devotee became old and his body became so old that he could not continue his service, then 6 devotees had to be engaged to replace him. இந்த பக்தருக்கு வயதான பிறகு அவரால் செயலிழந்து போகும் பொழுது அவருக்கு சமமாக 6 பக்தரை நியமிக்க அவசியம் ஏற்பட்டது. Which means this one devotee was doing the service of 6 devotees. இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் 6 பக்தர்கள் செய்ய வேண்டிய சேவையை இந்த ஒருவரே செய்து கொண்டிருந்தார். From 2 a.m. to 10 p.m. வெடிகாலை 2 மணியிலிருந்து ஆரம்பித்து இரவு 10 மணி வரை செய்து கொண்டிருந்தார். From day after day, year after year, decade after decade. நாளுக்கு நாள் வருடத்துக்கு வருடம் பல வருடங்களாகவே இதை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தார். So if we are able to with the help of our spiritual authority, with the help of our senior devotees, if we are able to identify a devotional service goal, a service goal to which we can give our life, then our mind, our senses, our intelligence, everything would naturally be completely absorbed in serving the Lord. இது போலவே நமது மூத்த பக்தர்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தர்களின் ஆலோசனைப்படி அவர் வழிகாட்டுதலில் நமக்கு என்ன சேவையில் நமக்கு மனம் ஈடுபடுகிறது, நமக்கு என்ன அந்த குறிக்கோள் என்று புரிந்து கொண்டோம் என்றால் படிப்படியாக நமது புலன்கள், நமது மனம், நமது புத்தி அனைத்தையுமே நாம் அதில் செயல்படுத்தி ஈடுபடுத்தி வைக்கலாம். Then all these things you can see on the screen, all these things you will naturally achieve the highest happiness. We will go beyond the mode of passion. We will realize our eternal identity of being the servant of the servant of the servant of the Supreme Lord. And of course, we'll become free from the past misdeeds,
reactions to the past misdeeds that we have done. இதன் மூலமாகவே நாம் இங்கு பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நிறைவேறிவிடும். பகவானிடம் மனதை செலுத்துவது, பிறகு அந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து மேலே வருவது, தன்னில் பகவானின் அம்சமாக புரிந்து கொள்வது, பிறகு முன்பின கர்மாக்களிலிருந்து விடுபடுவது. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. As usual, that's very crossing lecture. I'm not able to hear you, Prabhu. Hare Krishna. It's okay? Yes, Prabhu. Now it Okay. is loud and clear. Fine. Okay. So it was a very, very absorbing lecture about mind control, which is a really difficult topic, subject we all know. We have been hearing about mind, but really we don't find a real solution. But anyway, a few interesting solutions we are given through the 12th chapter Bhagavad Gita, like progressive way to observe ourselves in bhakti. Krishna himself gives that steps which you nicely explained, going up to the level of complete absorption, so that how you broken down into many steps, working for Krishna and doing relative service to Krishna, setting up goals from the leaders of the temple or the spiritual master, which will help us to observe senses, mind, intelligence, everything on Krishna. It's a process here, it's a process we need to undergo. So it's a very nice, very informative lecture, Prabhu. So hope devotees would have gained many insights into this. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So let's chant for Prabhu's wonderful lecture 3 times as a matter of gratitude. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Panchakalpatarusya kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anantakoti Vaishnava Dikvijay. Namacharita Krishna Prabhupada ki jai. Thank you again so much. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you, devotees. Hare Krishna.